Guys, we're live in Sumy now. We're live in Sumy now, and we're on the Chekhov's Lake right now. We're on the place where most of our citizens are having rest right now. They have just vacation here, so they are taking rest here. And it's almost the center of city, as it's maybe strange, but we have a lake in the center of city. And we're gonna have some interviews right now. So we're gonna ask some girls here about Ukrainians, about patriotism, about different stuff. So if you have any questions, you can comment and we will ask you questions as well. Okay, so right now we're gonna show you a little bit how it looks like, and we'll try to find someone to ask them questions actually. Okay? Okay, so let's have a walk a little bit and drive there. There is a main beach and we will ask someone. Okay, so let's go. Okay. In summer, most of citizens of Ukraine are trying to get their vacations from job to take some rest. But right now, the cities where tourists go, like Odessa or nearby the sea, they're pretty expensive to have rest there. So most of Ukrainians are trying to have rest like in local places. For example, as you see, citizens of Sumy, they are staying here. They just come in here with their kids, with their relatives, and just having fun. There are some places where they can just buy some food, buy some drinks, and stay there for a long time. Okay. Okay, so let's ask. Добрий день. Ви погодились на інтерв'ю, так? Окей. Англійською можете чи тільки українською? Окей. Окей, so I will translate. Суть в чому, я буду задавати запитання, або ви можете витягувати запитання, і потім я їх буду перекладати. Тобто мені треба буде трохи часу, щоб їх перевести. Якщо можете, російською можу цей. Окей. What do you think of marriage agencies in Ukraine? Do you think they are good businesses or bad businesses, only to make money, but not really have the goal to make happy couples? Що ви думаєте про шлюбні агентства в Україні? Ви думаєте, це гарний бізнес або поганий бізнес? Чи вони просто заробляють гроші, чи справжня ціль їхня дійсно створити там гарні пари? Ну, возможно, и есть там и заработок, и бизнес, но, наверное, цель там создать пару. Да. Okay, so maybe the part of it is just to make money, but in the finish, they will need to make some couples. They want to make people happy. Okay, так, і дальше. Скільки ви захочете? What do you think is the main cause of divorce in Ukraine? Як ви думаєте, що є основною причиною розлучень в Україні? Ну, все от человека зависит. Возможно, от общения, там, от круга общения. Okay, so it depends on the person. So maybe from the people they communicate to. So it just depends on the person, really. Если можно, я пару вопросов просто так задам. I will ask right now about patriotism and are people in Ukraine patriotic and what you think about it. Чи люди в Україні патріотичні, чи, як ви вважаєте, чи гарно, чи погано, чи є Україна патріотичною країною? Конечно, это хорошо. В разных регионах разные люди. Ну, думаю, большинство патриотов. Okay. Okay, so she said yes, most of people are patriotic here, and it's of course good, but in different regions they a different attitude to patriotism. So, but it's definitely good, and most of people are patriotic here. Якщо хочете, можемо ще пару питань. Ні. Okay, so thank you. We'll go forward. Спасибо. І зараз вас запишуть.
ну, там, а вони сказали, у нас розіграш айфона. Да, він мені на свій телефон не хватає. Окей, спасибо, Влад. Ты... Ищите дальше. Okay. Okay, let's move forward. The busiest places in Ukraine in this time is like Odessa, Nova Kakhovka, but they are in the same time the most expensive. So, and one man just told that the prices in Odessa are almost the same like in Boston. So if the rest of Ukraine is like a pretty cheap places, you know, Ukraine in comparison with America, it's pretty cheap country. So, but in such places where tourists are coming, it's pretty expensive. So you cannot just take a rest there like in the rest of the country. Here you can have a rest almost without money. So maybe, I don't know, a couple of dollars per day, it's very enough here. Okay, so let's see. Maybe we can ask someone. Okay, let me show you the lake. Okay. Okay, so here is the lake. Earlier here was some just stuff for fun for kids. So people who are coming there with kids, they can leave their kids there and someone will watch after them. And also maybe in 500 meters from here, there is like a center where they can leave their kids for a long time. So maybe for a few hours or something like that. Here you can swim and everything, and there is a beach. Okay, here is the beach where most of people are having rest. Oh, maybe we can ask someone there. Что я вас поспрашиваю? Получится, не? And right now our guys from the office, Vanya and Lisa, they are trying to find someone who can give the interview as well. So, and we will try also. What do you see? Mostly families with kids. Music and having fun. And it's pretty simple for people who live right there in those buildings. We are like a micro region in Sumy, so it's very close to the lake. So most of people who live there, they are taking rest here. Okay, let's try here. Вибачте, ви не хотіли відповісти на пару запитань для Canadian Media Group? Okay. Oh, okay. So they are watching after kids and they don't want just to miss something. Okay. Let's try there because there is not so sunny and it's pretty hot right now. So maybe around 30 degrees or something like that. Пішли туди, пройдемо мимо палаточок. And in the morning and in the evening, people are walking here with dogs, and there are a lot of dogs here. But right now, it's the time for kids. Okay. Here we are. Here you can stay in these like little buildings, but you need to pay for them as well. So if you want to stay here, you need to pay for the place. And it's, as I said, it's almost the center of city. So there is a road and you see cars are driving there. So it looks like here, like we're out of city, like we're somewhere out of city, we're at nature. But in 20 meters, there are already like cars, roads, and people are working there.
and they are very jealous looking for these people. Okay. But no one is here now. Maybe in the hottest hours, our people prefer just to stay at home, where it's a little bit colder. So, but on the street it's pretty hot. Let's go there. No one is here. Oh my God. What else, guys? If you have any questions, you can ask. Okay, let's go. Lisa's found someone. Let's go and ask. Okay. Most of people are trying to clean up the place after themselves, but as you see, maybe sometimes there's still a lot of garbage on the street. So we will show you. Де? Хто? Ти? Okay. Okay, here we are. По-англійськи чуть-чуть не? Окей, тоді я буду переводить. Хорошо, тоді я буду переводить. У нас есть вопросы из коробки. Если можно, я задам пару вопросов сейчас так. Типа, что вы думаете по поводу патриотических настроений в Украине? Вы считаете Украину патриотической страной или нет? Или считаете это хорошо или плохо? После вот этих вот всех штук на Донбассе, да, все прям стали патриотами, прям вообще очень сильно. Вот, меня не коснулось, в принципе, я, ну, типа, Украина вперед, все дела, но не связано это абсолютно там с какими-то там вот этими вот там АТО и всеми делами. Окей, а вы считаете это хорошо или плохо, вот, патриотические настроения? Не, ну это хорошо в любом случае. Okay, she said the most of people are patriotic, specifically after war in this east of the country, and it's good, and she's patriotic herself, but it's not after the war, so she was like it earlier. Okay, можете витаскувати вопроси? Можем. Я можу перевести. How do you think, what are the top 3 features that men look for when they choose a wife? Як ви думаєте, які 3 основні черти характера, які мужчини шукають в дівчинці, коли вони ищуть іменно жену? Именно жену? Да. Это прям серьезно. Понимание. Мы когда обсуждали это с друзьями, надо, чтобы девушка была прям вот понимающая очень, чтобы поддерживала во всем. Вот прям понимание это верное. Это тоже очень важно. Никто не любит, когда девочки изменяют. Это вообще, в принципе, нехорошо. Ну и третье. Да, мне кажется, чтобы веселая она была, чтобы не скучно жить было. Okay, so the first is understanding. The girl need to understand each and every word of her man and to support him as well. The second thing is not cheating. And the third thing is the sense of humor. So it's important to the girl understand the fun and can fun herself. Okay, можна дальше. Это всю коробку будет. Ні, скільки хочете. Тут їх 26 вообще все. What is the maximum age difference you think is acceptable between a husband and wife? Як ви думаєте, яка максимальна разница в возрасте между мужчиной и женщиной возможна при создании брака? Я думаю, лет вот 10 максимум. Больше, я думаю, это прям уже не здраво как-то. Okay. She said that the maximum age difference is around 10 years because more than that it's like kind of weird. Окей. Дальше будете? Переходите, можете сказати. Ага, read the question from men on YouTube. Влад, у нас есть якісь вопроси на YouTube? Есть якісь вопроси на YouTube? Сейчас глянуть на YouTube, чи есть какие-то questions. Так, можно дальше. Пока нет, значит пропускаем. Why do you think there are so many beautiful single women in Ukraine? Як ви думаєте, чого є скільки так багато самотніх красивих жінок в Україні? Потому что не очень богато самотних красивых мужчин в Украине, видимо. Okay, because there are not so many single beautiful men in Ukraine. Окей, можно дальше, можно прекращать. If you were given a choice, what would you choose, sex or shopping? Если бы у вас был выбор, секс или шопинг, что бы вы выбрали? Шопинг. Шопинг. Я Окей. думаю, да. Еще надо? Як хочете, можем
Це те саме, ви вже витягуєте, можна пошебуршити. Потім. Okay. How do you think is the sex one of the most important things for a happy marriage? Як ви думаєте, секс одна із самих важних вещей для щасливого брака? Одна из самых, я думаю, да. Okay. Это прям очень важная штука. Okay, one of the most important. Yes, it's very important stuff. Okay, хочете ще витягнути? Давайте последнюю. Ага. The last one. Why do you think there are so many single mothers in Ukraine? Як ви думаєте, чого так багато одиноких матерей в Україні? Ой, боже, вот тут я даже прям затрудняюсь ответить, если честно. Потому что у нас, наверное, не очень хорошие мужчины, которые бросают мам с детьми. Я считаю, что это вообще на самом деле нехорошо, и было бы хорошо, если бы что изменилось в нашей стране в этом плане. Okay, she said that there are not so many trustworthy husbands. They are living who can just leave the woman with a kid, and it's a very bad situation. And she hopes that something will change pretty soon. Okay, спасибо. Thank you. Окей, Влад, а де Влад? Хай посчитає вопроси, і вас там зараз внесуть в цю штуку. Окей, let's go. Да. Okay, let's go. Okay, as you see, not so many girls when they are young, they are thinking about being a mom, so they just didn't think about it yet, you know. And most of actually women in Ukraine, they're starting to think about marriage and being a mother maybe around 25, 27, something like that. But before that, young generation wants to make a career, you know, to find themselves in life and everything, and then just to create a family. But the older generation, like maybe my mom, for example, or my grandmother, first place for them was also always a family. Like to create a family, and then they can just start looking for a job and everything. So we found someone else. Let's go. Cool. Привет. Привет. Мы будем вас спрашивать, собственно. Хорошо. Так, нормально, да? Окей. English? Нет. Нет. Окей. Тоді мені треба буде время чуть-чуть ще переводити, якщо ви не Хорошо, проти, окей? без проблем. Я, может, задать пару вопросов сначала, а потом можем начать вытягивать, хорошо? Хорошо. Я хотела спросить по поводу Украины и патриотизма. Чи патріотична у нас страна, як ви думаєте? Чи хорошо це, чи плохо, чи ви патріот? Ну, я бы сказала, что 50 на 50. Есть, люди есть, которые любят нашу страну, но не любят законы в нашей стране. Вот так вот. У нас прекрасная страна, почему нет? Okay. So I asked if Ukraine is a patriotic country, and she said yes, like maybe 50-50, because there are people who like Ukraine but don't like, for example, laws in Ukraine or situation in Ukraine. But we have a beautiful country, and why not to be patriotic? Окей, тоді можна тягнути вопрос. Я переведу. What do you want from your man? Чого б ви хотіли від вашого мужчини? Я? Можна Що би якісь я черти хотіла? характера или... У меня вот мужчина стоит. Ага. І що ви від нього хочете? Я защиты. Это Окей. самое главное, что я хочу. Okay, she said that the main feature is protection, actually. So that's great. Окей, можна далі. Оставте вопроси у себе, зараз підійде потім мальчик, який їх пересчитає і запише вас. Have you ever been in relationships with a foreign man? Would you ever marry a foreign man? Why? Чи коли-небудь у вас були отношения з чоловіком іностранцем? І чи коли-небудь ви вийшли замуж за нього? Нет. Окей, а Никогда не почему? Не знаю, не получалось. Okay. She said that she never was and just didn't. That's all. Okay. That's... Oh, the same. Таке саме. Надо дальше.
Why do you think there are so many beautiful single women in Ukraine? Як ви думаєте, чого так багато самотніх і красивих жінок в Україні? Потому что мужчины боятся к ним подойти. Окей. Познакомиться, подойти. У нас мужчины такие боягузы. Видят красивую девушку и думают, что вот если она красивая, значит все. Нет у них шансов, нет у них ничего. Okay. Because most of men are cowards. They are scary to just to come to meet her and to ask how are you, you know, and they think that if she's beautiful, they don't have any chances. So like that. Окей. Вопросів в рандомном количестве, то есть коли ви захочете, можемо прикрутити. What do you think about foreign men that come to Ukraine? Why do you think they come? Що ви думаєте про іностранців в Україні? Чого вони приїжджають? Да, некоторые приезжают на учебу. Вот много у нас кто учится здесь. Ну так не знаю, это у них надо спрашивать. Окей, а що ви думаєте? Нет, про я них? знаю, Це я хорошо, одного... плохо? Да, пускай приезжает, мне не жалко. Окей. Не, я у одного спрашивала, почему он приехал. Он сказал, что здесь как бы учеба, и ему здесь проще учиться, чем у них там. Okay, so she even asked one foreigner once about why he came here, and he said that here is much more simple to get a degree, you know, to study here than in other countries. Okay. What do you think about marriage agencies in Ukraine? Do you think they are good businesses or bad businesses, only to make money, but not to really have a goal to make happy couples? Що ви думаєте про брачні агентства в Україні? Це хороший бізнес, поганий бізнес? Ви думаєте, вони тільки заробляють гроші, чи дійсно якісь пари создають? Честно, я им не доверяю. Окей. Я не думаю, что какой-то как левый человек может взять и соединить два влюбленных сердца, да, и вот подобрать именно того, кого хочется. Я думаю, нет, это нужно каждому самому проходить. Okay. She thinks that it's pretty difficult to find a connection for two people who doesn't know each other, so it's very difficult, and she doesn't trust agencies as well. Okay. List the countries you would never want to live in. If you love a man from the country that you do not want to live, would you move to live with him in this country? Перечисліть країни, в яких ви ніколи не хотіли жити, і країни, в яких би ви хотіли жити. Для начала мне надо побывать во всех странах, чтобы понять, где я хочу жить, где я не хочу жить. Такого, я так сказать не могу. Okay. Я просто была только в 2 странах, и, то есть, Украина мне нравится пока с этих 2. Okay, she said that first of all, to say what countries you would like to live in or you wouldn't like to live in, you need to visit those countries. So, and she was only in 2 countries, but she likes Ukraine and she's not ready to move somewhere from here. How do you think is the sex one of the most important things for a happy marriage? Як ви думаєте, секс одна із самих важливих вещей для щасливого брака? Это одна из важных вещей. Okay. It's one of the most important things. Okay. Можем продолжать? Можем. Давайте еще. Okay. Це вже було. Okay, how do you think, what are the 3 top features that men look for when they choose a wife? Як ви думаєте, які 3 основних черти мужчини ищут в женщине, яку, именно с точки зрения того, что вони шукають жену? Не знаю, какую вот они ищут жену, но большинство как начинают гулять, чтобы она была красивой, как с обложки девушка. Но по итогу они женятся на девушках, не знаю, таких тихеньких, спокойненьких. Чтобы, вот, мне кажется, чтобы жизнь у них была налаженной, чтобы не было вот этой бури. Okay, so she said that most of them are trying to meet a girl like very beautiful from the magazine, but in the end they are choosing for marriage like women who are calm, who can keep them like, I don't know, safe, who can just take care about family, and that's all. Окей, спасибо. Сейчас ось мальчик запише. Давай, мальчик. Okay, when we continue. Let's go. Whew. Okay.
So here we are in Ukraine. If you have any questions, you can write them down in comments, and well, or I can answer if you have any questions about Ukraine or situation here, or we. Okay, let's to here with kids, and it's pretty difficult for them just to give interview because they want to just watch after their kids, you know. Yep, everyone with a kid.